आतापर्यंत आपण पोटेन्शियोमीटरचं स्टडी केलं. थ्रू द पोटेन्शियोमीटर वी कॅन फाइंड आउट द EMF ऑफ द सेल, वी कॅन कंपेअर द गिवन टू सेल्स and we can find out the internal resistance of the cell. Okay, and different applications also we studied about that. Today we are going to see about some exercise questions, exercise numericals. आता हा न्यूमेरिकल सॉल्व करत असताना तुम्ही टेक्स्ट बुक जवळ घेऊन बसावं लागेल, कारण मी इथे क्वेश्चन लिहिणार नाही आहे. क्वेश्चन तुम्ही टेक्स्ट बुक मधनं बघा. क्वेश्चन नंबर आहे 14. एक्सरसाइज मधला क्वेश्चन नंबर आहे 14. A potentiometer wire has a length of 1.5 meter and a resistance of 10 ohm. It is connected in series with the cell of EMF 4 volt and internal resistance 5 ohm. Calculate the potential drop per centimeter of the wire. हे महत्त्वाचं आहे. The potential drop per centimeter. क्वेश्चन नीट व्यवस्थित एकदा दोनदा वाचून घ्या आणि गिवन व्यवस्थित समजून लिहून काढायचं. त्याच्यानंतर आपल्याला कुठला फॉर्म्युला वापरायचा आहे हे डिसाईड करायचं. ओके, क्वेश्चन काय दिलेला आहे? ए लेंथ ऑफ पोटेन्शियोमीटर वायर. ए लेंथ ऑफ पोटेन्शियोमीटर वायर हे नेहमी आपण L ने दर्शवतो. दॅट इज इक्वल टू हाऊ मच? 1.5 मीटर. इट इज गिवन. Now, the resistance of the potentiometer wire is always noted as capital R that is 10 ohm. It is 10 ohm. And the cell, EMF of the cell, E is equal to, EMF of the cell, E is equal to how much? That is 4 volt. 4 volt. With the internal resistance, हा पण small r ने दर्शवतो. Internal resistance, that is 5 ohm. And find out calculate the potential drop per centimeter. हे महत्त्वाचं. Potential drop per centimeter. Potential drop per unit length. हे कसं दाखवलं जातं? That is potential gradient. Potential drop per unit length is the potential gradient, that is V upon L. इथे per centimeter म्हणलेलं आहे, म्हणून आपल्याला हा मीटर मध्ये लेंथ जे दिलेला आहे त्याला सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करून घ्यावं लागेल. दॅट इज 1.5 into 10 to the power 2 centimeter. We have to convert that. मग पोटेन्शियल ग्रेडियंट साठी आपण फॉर्म्युला ऑलरेडी डिराइव केलेला आहे. तो काय हो? V upon L is equal to E into R divided by L in bracket capital R plus small r. Okay, substitute these values. All values are given here. E means it is EMF of the cell. E is equal to how much? 4. R is how much? That is 10 ohm. And length of the wire is 1.5 into 10 to the power 2 centimeter, and in bracket that is 10 plus 5. So what you will get here? 40 upon 150. Is it multiplication केलं तरी 1.5 into 10 to the power 2 multiply केलं तर 150 येतं into 50. What you will get? 4 upon 225. So V upon L is equal to 0.017 volt per centimeter. 0.0177 तसंच येत जातं. So 0.017 volt per centimeter. This is the required answer. Okay. Second question आहे 15. Question number 15. When two cells of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist each other. Question number 15. त्याच्यामध्ये assist to each other म्हणलेला आहे. दोन सेल दिलेले आहेत E1 आणि E2 and these are
assist to each other. E1 and E2 are the two cells. At assist combination, at assist combination किंवा मोड म्हणूया आपण, that is E1 plus E2. Balancing length is, balancing length किती दिले हो बघा, balancing length is how much, 2.7 meter. Balancing length is 2.7 meter. त्याला आपण पहिल्या कंडिशन E1 plus E2 ला balancing length L1 म्हणूया. L1 is equal to 2.7 centimeter. Centimeter or meter? It is meter. 2.7 meter. When in opposite combination or opposed to each other, at oppose mode. Oppose means it is what? Difference. Combination. Opposing combination or opposed to each other. Each other means it is difference mode. That is E1 minus E2. Balancing length is, balancing length is equal to how much? L2 is equal to, it is given 0.3 meter. 0.3 meter. So you have to find out, you have to compare the E1 and E2 cells. That is E1 upon E2 you have to find out. So you have the formula, sum and difference method चा फॉर्म्युला आहे तुमच्याकडे किंवा कॉम्बिनेशन मोड मधला फॉर्म्युला आहे, दॅट इज E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू काय हो फॉर्म्युला तो, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2. Substitute these values here. 2.7 plus 0.3 divided by 2.7 minus 0.3, that you will get how much? 3 upon 2.4. That is equal to 30 upon 24. That is equal to, therefore E1 upon E2 is equal to how much you will get? किती येतो? 1.25. So your answer is 1.25. This is the answer. Next, question number 16. In question number 16, the EMF of a cell balanced by a length of 120 centimeter of a potentiometer wire when the cell is shunted by the resistance 10 ohm. Question number 16 मध्ये सांगितलेला आहे, E1 हा सेल कनेक्ट केल्यानंतर पोटेन्शियोमीटरचा बॅलन्सिंग लेंथ, E1 हा सेल E1 is balanced. E1 is connected. When E1 is connected, EMF of cell E1 is balancing. E1 is balancing by length. How much? L1 is equal to, what is given here? 120 centimeter. It is in centimeter. When shunt resistance R, when R is in circuit, it is balancing length is equal to L2. L2 is equal to how much? Okay, read properly this question. L2 is equal to 1, it is reduced 20 centimeter than the first one. It is reduced 20 centimeter than the first one. म्हणजे अगोदर काय सांगितलंय, हा E1 कनेक्ट केल्यानंतर जो बॅलन्सिंग लेंथ होता तो लेंथ आहे असा कॉम्बिनेशन असणार आहे. ओके, E1 कनेक्ट केल्यानंतर हा बॅलन्सिंग लेंथ होता, दॅट इज 120 सेंटीमीटर, आणि त्याला शंट रेजिस्टन्स
हा किती ओमचा आहे, हा 10 ओमचा असलं की ह्याचा बॅलन्सिंग लेंथ आहे L2. हा L2 कसा किती मिळालेला आहे, L1 पेक्षा 20 सेंटीमीटरनी कमी मिळालेला आहे. L1 पेक्षा 20 सेंटीमीटरनी कमी मिळालेला आहे, म्हणजे इट इज 100 सेंटीमीटर. So it is 100 centimeter. Now you have to find out the internal resistance of the cell. Internal resistance of cell कशाने दर्शवतो, small r ने. You have to find out. Okay, E1 L1 दिलेला आहे, L2 दिलेला आहे. Internal resistance you have to find out. So you have the formula R is equal to, internal resistance of the cell, R is equal to capital R into L1 minus L2 upon L2 is the formula. हा फॉर्म्युला आपण डिराइव केलेला आहे, राईट. ह्या फॉर्म्युलामध्ये आपण व्हॅल्यूज घालणार आहे. R is equal to सगळे व्हॅल्यूज दिलेले आहेत. 10 दोन्ही सेंटीमीटर मध्ये असल्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही आहे. 120 मायनस 100 divided by 100 that is equal to 10 into 20 divided by 100. What you will get here, 2 ohm. So internal resistance of the cell is 2 ohm is the required answer. The 17th question, question number 17. A potential drop per unit length along a wire is 5 into 10 to the power minus 3 volt per meter. म्हणजे V upon L सांगितलेला आहे. V upon L is equal to question number 17. V upon L. Here V upon L is equal to how much given? 5 into 10 to the power minus 3. 5 into 10 to the power minus 3 volt per meter. Okay, volt per meter. मीटर मध्ये दिलेलं आहे. Okay. If the EMF of a cell balances against the length 216 centimeter of this potentiometer. Okay, त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, हा सेल जो कनेक्ट केलेला आहे, हा सेल E1 आहे, याची व्हॅल्यू माहित नाही आहे. ओके, त्याची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. वी हॅव टू फाइंड आउट दिस व्हॅल्यू. ओके, हा पोटेन्शियोमीटरचा वायर आहे. पोटेन्शियोमीटर वायरचं पोटेन्शियल ग्रेडियंट दिलेला आहे, लेंथ पण दिलेला नाही आहे, पोटेन्शियल ग्रेडियंट दिलेला आहे. E1 व्हॅल्यू वी हॅव टू फाइंड आउट द E1 ऑफ द सेल. सेलचा व्हॅल्यू देखील आपल्याला दिलेला नाही आहे, गॅल्व्हनोमीटर जोडलं. परंतु हा E1 जेव्हा जोडून आपण बॅलन्सिंग करतो त्यावेळेस त्याचा लेंथ आहे, समजा हे A असेल आणि हा P असेल, लेंथ ऑफ AP सांगितलेलं आहे त्यांनी. At balancing, when E1 is balanced, then E1 balanced length of AP is equal to, it is given how much it is, see 216 centimeter. 216 centimeter. You have to convert this in meter because potential gradient is in volt per meter, right? That's why 260 into 10 to the power minus 2 meter. So you have to find out the EMF of the cell. Okay, EMF of the cell कसे काढणार हो? असं तरी आपण ॲप्लिकेशन बघितलं नाहीये, तर we can find out the EMF of cell. Okay, गॅल्व्हनोमीटर हा बॅलन्सिंग लेंथ, बॅलन्स होणं म्हणजेच काय, दोन पॉइंट मध्ये पोटेन्शियल सेम होणं. So when the galvanometer shows the null deflection, then and then only we can say that it is balanced. म्हणजेच काय, हा गॅल्व्हनोमीटरच्या एका पॉइंटला E1 ची व्हॅल्यू आणि दुसऱ्या पॉइंटला ह्या AP च्या अक्रॉस असणारा व्होल्टेज असणार आहे.
म्हणजे एपीच्या अक्रॉस असणारा व्होल्टेज आणि E1चा पोटेन्शियल हे इक्वल झालं की आपलं सर्किट काय होतं, बॅलन्स्ड होतं. म्हणजे ॲट बॅलन्सिंग condition what happens, E1 is equal to voltage across AP. So you have to find out the voltage across AP. How you are going to find out the voltage across AP? Potential gradient दिलेला आहे, म्हणजे एवढ्या लेंथच्या अक्रॉस व्होल्टेज काढायचं. तुम्हाला व्होल्टेज पर युनिट लेंथ दिलेला आहे, तर एवढ्या लेंथच्या अक्रॉस काढायचं असेल तर तेवढ्या लेंथनी मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणून VAP is equal to V upon L into length of AP. लक्षात घ्या आहे. So you can find out the VAP is equal to V upon L is 4 into 10 to the power minus 3. Length of AP is given, that is 216 into 10 to the power minus 2. You will get 10 and multiply केलं तर 1080 into 10 to the power minus 5. That is equal to 0.01080 volt. That's why E1 is equal to VAP is equal to 0.01080 volt. Is your required answer. Okay, हे झाले काही न्यूमेरिकल तुमच्या टेक्स्ट बुक मधले एक्सरसाइज मधले न्यूमेरिकल्स आहे. अजून काय खूप काही न्यूमेरिकल्स तुम्ही सॉल्व करा रेफरन्स बुक्स मधून. ओके, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द एंट्रन्स एक्झाम सच एज CET, नीट अँड JEE. कमीत कमी 1 किंवा 2 क्वेश्चन्स विचारलेच जातात पोटेन्शियोमीटरवर आणि मीटर